Okay. Our study this afternoon is going to be based on Psalms 10:4, whereby we are going to see the character of a proud man. A proud man, or the pride in a man. The pride in a man. And this Psalms 10:4 reads like this: The wicked, through the pride of his countenance, will not seek after God. God is not in all his thoughts. I repeat, the wicked, through the pride of his countenance, will not seek after God. God is not in all his thoughts. So you see, pride here, again, you can see pride is a fruit of self. Hebu soma na Kiswahili. Swali nasema, mdhalimu kwa kiburi cha uso wake asema, hatapatiliza jumla ya mawazo yake ni hakuna Mungu. Yeah, that's the pride. So pride is one of the fruits, as we saw or we have seen, and I repeat, one of the four fruits of self. That is pride, covetousness, envy, and wrath or anger. These four, pride is one of them. That's why you can hear through the psalm, he says that the wicked, through the pride of his countenance, pride, will not seek after God. So pride, or a proud person, cannot seek after God. If you read Psalms 36:11, it says, let not the foot of pride come against me, and let not the heart of the wicked remove me. God knows, let not the foot of pride comes against me. Because a proud man is always against God. You see now? So, if you read Proverbs 11:10, it says, when pride cometh, then cometh shame. But with the lowly is wisdom. So you see, pride still is against wisdom, true wisdom. And where pride is, there cometh shame. But with the lowly is the wisdom. I still read further, Psalms 13:12. Inasema, only by pride cometh contention, but with the well-advised is wisdom. You see now, only by pride cometh contention, but with the well-advised is wisdom. That is Proverb 13:10. Proverb 13:10. Sorry, Proverb 13:10. Okay. I want us to look. Last time we looked at the root of pride. How we bring up our children to be proud children. They grow with that pride. How we sow the seed of pride from the children, from our children, or to our children.
But now, I want us to see the proud man. He has grown up with pride. And how does he fare in this world? So, if selfish pride is the spirit of our life, everything is only seen and felt and known through this glass. If selfish pride is the spirit of our life, everything is only seen and felt and known through this glass. The selfish pride. If it is the spirit of our life, and it is, because as we saw, when a child grow and become grown up, having been taught the spirit of this world, even when he grows up to be a child, she or he is encompassed by that selfish pride. That selfish pride. And for that matter, everything is dark, senseless, and absurd to the proud man, but that which brings food to this spirit. I repeat, you have brought a child, you have taught her that you want to be like so and so. This is the way you should behave. I want you to be like so and so. So she has grown, or he has grown to be a man, knowing that pride is part of his nature. And he needs to have something. And without something, he cannot be anybody. That's the spirit that he is going to grow with. So, he believes that everything is dark or senseless and absurd to the proud man, but that which brings food to this spirit. Kumaanisha yeye, there is nothing good in this world. Everything else, if it's not going to make him to be somebody, if it's not going to bring food on his table, if people are not going to know me, I'm so and so, that is senseless to him. It will become senseless to him. Itakuwa hiyo sio kitu. Itakuwa is as if there is no life. Sio kama tunaelewana? Kwake itakuwa ni kana kwamba hakuna nini? Hakuna maisha. Kama he cannot have this, kama watu wengine, kama he cannot be that somebody, then there is no life. Because yeye from childhood has known that to be somebody through the direction of his parent, he has known that in order to be somebody, or I can be somebody because I'm so and so, or I'm doing this. So if I cannot be able to do this, then everything you tell him, it doesn't add up. It doesn't make sense to him. So this person, he understands nothing, he feels nothing, he tastes nothing, but as his pride is made sensible of it, or capable of being affected with it. Kwa hivyo kumaanisha namna gani? So, kwa sababu ya that pride, kwa sababu ya exposure ambaye huyu mtu amegrow naye, na expectation in life zile alikuwa naona, so anything
He understands nothing, he feels nothing, he tastes nothing, but as his pride is made sensible of it. If he's not going to work towards his pride, anything, hata ikiwa namna gani, he'll not be affected with it. He'll not be affected with it. No matter why, you see so many people, especially young generations, they are committing suicide. Many are depressed because things are not adding up. They are not coming up to that pride. So his working will, which is the life of his soul, lives and works only in the element of pride. Narudia. His working will, which is the life of his soul, lives and works only in the element of pride. Unakuta mtu amezaliwa hapa duniani, lakini kwa sababu ya yale yote amefundishwa na ambaye alikuwa anakusudia, even from his childhood, if it doesn't add up, kama haileti kulingana na that pride ambaye alikuwa anatamania kutoka utotoni mwake, itakuwa ni shida sana kwake. Maisha yake itakuwa shida sana. Ni kwa sababu everything of him revolves around pride. Pride is part of his life. Na tunaelewana pale? Pride is part of his life. Hivyo ni kumaanisha namna gani? Kama tumeona pride is a fruit of hell, kama tumeona pride is a fruit of self, na self tumeona it is hell, na self tumeona it is darkness, na huyu naye mtu amezaliwa in his lifetime, if anything doesn't add up to that pride, then kwake it is nothing. Kwake it's nothing. And therefore, what suits his pride is his only good. And what contradicts his pride is all the evil that he can feel or know. Nataka muone vile tunakuanga inverted. How Satan has inverted our understanding. Yani ni kusema we are upside down. Vile Mungu akitaka tuwe, tunakuwa tuko opposite. Nataka usikize hapa kidogo. His working will, which is the life of his soul, lives and works only in the element of pride. And therefore, what suits his pride is his only good. What suits his pride? Ile kitu ambaye ina suit his pride, hiyo ndio kitu ambaye ni nzuri kwake peke yake. And if it does not suit his pride, anasema namna gani? And what contradicts his pride is all the evil that he can feel or know. Yale ambaye kabisa yote anafanyika ambaye it is not suiting ama promoting his pride, kwake is evil. Maisha yake ni mabaya sana. Mambo yameniharibikia sana. Hata raha sina, hata raha hawezi kuwa naye. Kwa sababu mambo yake haifanyi nini? Yaani mambo yake sasa haiambatani na nini? Na matako yake. Pride ile yako naye, yaani hakuna kitu kina adabu. Kwa hivyo kwake yale yote ambaye is not adding up to his pride, kwake it is evil. Yani it comes to be evil. Tutaona how kwa kweli itakuwa hivyo. It will be evil. Hafurahi. Na ile kitu inafanya huyu mtu asifurahie ni nini? Ni kwa sababu
He has a pride, and his pride is not fulfilled. He has a pride, and his pride is not fulfilled. Now this pride is a fruit of evil. Is a fruit, yani is a fruit of self. So what is it going to happen? Nini itafanyika? Kwa sababu huyu mtu angetaka things that are going to promote his pride. Lakini yani everything is against his pride. So kwake everything kwake is evil. His wit, his parts, his learning, his advancement, his friends, his admirers, his successes, his conquest, all these are the only God and heaven that he has any living sensible of. I repeat. His wit, his part, his learning, his advancement, his friend, his admirer, his successes, his conquest, all these are the only God and heaven that he has any living sensibility of. Kwa hivyo kwake Mungu wake ni nani? Ni marafiki zake, ni successes, his admirers, wale watu wanaadmire yeye. Kwake, that's the only God that he has. And that's the only thing which can make him happy. What about he has no admirers? What about the successes of this world in a cosa? That man is depressed. That man becomes depressed. Nini namfanya awe depressed? Is it because I may lose something good? No. Ile kitu inakosa huyu mtu apate, yani awe hana raha. That thing that make him to be depressed or to have no happiness is just because he wanted to be admired. And nobody is admiring him. He wanted to succeed in this world, business, to be known by other people. But things are not adding up. He wanted to have honor in this world, but he's not getting honor. Why? Things are failing. So his pride is not satiated. He indeed can talk of a scripture God, a scripture Christ and heaven, but these are only the ornamental furniture of his brain, whilst pride is the God of his heart. Anaweza kuongea juu ya neno la Mungu. Unaweza kusikia ni kana kwamba anapenda Mungu. Lakini all that, hiyo masomo yote, hata hiyo scripture anasoma, they are just furniture, they are just ornamental, they are things ambaye kabisa, they are just by the way. Lakini the God of his heart is his pride. Pride ndio inaongoza ndani yake. And that's why, in order to feed this pride, somebody will want even to be a pastor without even understanding the word of God, without even knowing truly the depth of the knowledge of God. Why? Because he is not after God, after true God, but he is after that false God, pride. Pride ndio inamsukuma, sio kitu kingine, ni pride. Anataka tu in the streets aitwe pastor ama rabi, ndio watu wamjue. And that's why Mungu anasema, God resisted the proud and giveth grace to the humble. God resisted the proud and give grace to the humble. So,
Pride resists God. It rejects him. It turns from him and chooses to worship and adore something else instead of him. Unajua, some things zikifundishwa watu wanaweza kuona kama ni mzito, lakini sio mzito. Ukizielewa vizuri zinakuwa rahisi sana. That pride resists God. Pride is against God. Pride is the fruit of hell. Satan fell because of pride. He wanted to be like God. So pride, no matter how small it is against God. It is against God. Whereas humility leaves all for God, falls down before him, and open all the door of the heart for his entrance into it. So humility is against pride. You remember we learned about humility sometimes back. Even that sermon is already in the YouTube. You can repeat some of these sermons. We learned about humility. Then you'll see that humility, how humility, it leads to God, and pride leads opposite to God. So, pride must die in you, or heaven can live in you. Sorry, pride must die in you, or nothing of heaven can live in you. Therefore, where there's pride, heaven is not there. Where pride is, then you know this pride has come because of self. Self is the root of pride. So where pride, where heaven will be, pride must die. So give up yourself to the meek and humble spirit of the Holy Jesus, the overcomer of all fire and pride and wrath. So unless you give up yourself to the Holy Jesus, in order to overcome pride from you, then you'll never see heaven. There is no another open door in the sheepfold of God. Everything is the working of the devil in the fallen nature of man. So humility must sow the seed, or there can be no reaping in heaven. Look not at pride only as an unbecoming temper, not at humility only as a decent virtue. For the one is death and the other is life. Kwa hivyo ni kusema pride is death and humility is life. Lazima hiyo tuelewe. One is death and one is life. Kwa hivyo pride is death. So with pride lazima tujue it is going to be death and humility is life. Sasa hebu soma Proverb 14:3. Proverb 14:3 inasema namna gani? 14:3 inasema katika kinywa cha mpumbavu mna fimbo ya kiburi, bali midomo ya wenye hekima huwahifadhi. In the mouth of the foolish is a road of pride, but the lips of the wise shall preserve them. See now,
in the mouth of the foolish is a road of pride. Kwa hivyo nikusema pride is a fruit of foolishness. Lakini ukiona katika hapa ulimwengu utaona pride, watu wanaona as if without pride then you are not nobody. You know, you need even to be recognized, because when you need to be recognized by the society, that is pride. And why do you need to be recognized? It is because of self. If you read the same Proverbs 16:18, nasema una gani? Proverb 16:18. 16:18 nasema, kiburi hutangulia uangamivu na roho yenye kutakabari hutangulia maanguko. Kiburi hutangulia uangamivu na roho yenye kutakabari hutangulia maanguko. Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. So before destruction, pride comes first. That means pride is a sign of destruction. Pride is a sign of destruction. Kwa hivyo, it is not a good sign when you are driven by pride. You should, as much as possible, fight against pride. Haya, let us see Proverb 8:13. Inasema mna gani? Proverb 8:13. 8:13 nasema, kumcha Bwana ni kuchukia uovu, kiburi na majivuno na njia mbovu, na kinywa cha ukaidi pia na kichukia. Nani anakichukia? Nani anamcha Bwana? Anamcha Bwana. Mungu ndiye anakichukia, si ndio? Ni Mungu. Sikiza. Kumcha Bwana ni kuchukia uovu. Na kinywa cha ukaidi pia na kumcha Bwana ni kuchukia uovu, kiburi na majivuno na njia mbovu. Na kinywa cha ukaidi pia na kichukia. Kwa hivyo nani anachukia? Ni Mungu? Ni Mungu. So the fear of the Lord is to hate evil. Pride and arrogance and the evil way and the proud mouth do I hate. Kwa hivyo Mungu hates pride. God hates pride. Na ndio tumeona the natural man of this world, if anything is not going as his pride, yeye uanga afanye nini? Hafurahi. Na hiyo ndio hata anachukia, anasikia vibaya sana. And in fact, tutaona watu wengi, they are even depressed. Because things are not adding up in accordance to his will. Sasa hapo ndio tunasema lazima watu waelewe, kwa sababu we go opposite. In fact, tutakuja kuona why do people get sick? Kwa nini watu wanagojeka? Nini wanga ina promote hii? Watu wanagojeka ovyo ovyo, ama magonjwa mingi yamekaa after the fall. It is because this proud man, there is these four fruits of the darkness. Ambaye these fruits is pride, covetousness, lust, and anger. All these four, they are fighting in you. Pride want to be on top. Covetousness also want to have more. Envy also want that. Anger also, it is in you. What is going to give this? What is going to feed these four characters in you? What is it going to make you happy? You can see
Let me write it down. Pride, covetousness, envy, and anger. These four, if you cannot be happy because you don't have this, you cannot satisfy this. Your envy, Kiswahili ni choyo. Covetousness ni tamaa. Ni tamaa. Pride, unataka uonekane. Kiburi. Si ni kweli? Anger ni that after this has failed, after these things are not adding up, the result is anger. If these things are not adding up to you, the result is anger. So in order for you to feed these three, you want pride. So you want to feed pride. This pride is going to promote covetousness. Si ni kweli? Because you want to have, you want people to recognize you. Tamaa lazima ifanye nini? Uwe na tamaa ya to have more. You see now? Pride, you want to be a proud man ndio uonekane. So unakuwa na choyo because somebody else anaonekana kuliko wewe. Kwa hivyo wewe envy itaongezeka, itaanza kuongezeka juu yako. These things in actual sense they are spirits. These are spirits in you. They are spirits working in you. And these spirits, they are going to fight one another. And they will have no peace in you. You'll never have peace. Because nothing is going to feed pride. Nothing. Nani amepata mali ukasikia amepata sasa amesema nimetosheka? Iko mtu akinunua akienda na Prado anataka kwenda na ingine ya juu kuliko nini? So can you feel pride? Itosheke? You can never. It will go and go. That's why tunaambiwa yani in a normal part, yani in the man of this world, whenever he gets something, then that something that he has becomes common. He doesn't see it anymore. He wants another one bigger than that. You start in a humble way, but even if you get something from that humble way, in fact you won't be satisfied. Ni kama hivi tu, acha tuseme hivi. Ukinunua nguo wakati ikiwa mpya, even wakati unataka kuinunua uko na hamu sana. Si ni kweli? Hata unaweza kuwa hata haulali kwanza, ukipata pesa unaenda mbio ndio upate hiyo nguo uwe naye. In fact na hata kwanza kama ni mzuri sana unataka usikie a very good occasion ndio fanya nini? Uivae. Si ni kweli? Sisi wote tuko namna hiyo, hakuna mtu mzuri. Sisi wote tuko namna hiyo. Unakojea occasion mzuri ndio uvae. Paka hata unaweza lala unaamka unataka kusikia hiyo siku itafika saa ngapi. Kwa sababu unataka uvae hiyo nguo ndio watu wafanye nini? Si ni kweli? Uivae mara kadhaa, hiyo nguo imekuwa nini? Common. Imekuwa common to you. Hiyo anxiety ambayo ulikuwa naye imefanya nini? Sasa unaangalia gani? Ingine. Hata ukienda kwa street unaanza kuangalia kama kuna ingine tena ambayo inaweza. Unajua hata unaanza kuangalia. Kwani ni uongo? Wewe utembee uone wanawake town wakienda kwa vioo wanaendaga hivi. Hata wanaweza nini? Kuangalia. Na akiona mzuri kabisa hata kama alikuwa amevaa ingine, anaanza kuipangia na atafanya nini? Mpaka hii amevaa sasa haoni. So tunaambiwa this pride, you can never feed pride.
Nothing can feed pride. Niliwaambia pride comes from the side of fire. Ni kweli? Na moto utawaka so long as unaweka nini? Unaweka kuni. So long as there is something for the fire to burn, yeah, it will keep on. It will keep on burning. So hivyo ndio pride iko. That's why unaona ukipata hii bado unataka kufanya nini? Kuendelea. So tumeona huyu mtu akikosa hii mambo ambayo ni pride, akianza kukosa kulingana na vile anataka, this person, hapo ndio unakuta aidha huyu mtu siku hizi hana raha. Kama ni bibi unakuta amekasirikia bwana yake, ni kwa sababu labda apati kulingana na vile angetaka. Anaona bibi mwingine anaendelea lakini afanye nini? Aendelee. Kama ni wewe, hata kama ni mwanaume, labda angetaka kama kwenda kama wengine, anaona yani hiyo mambo yake haiendelei. So what is going to happen? This pride here, moto inaendaga hivi. Moto ikiwaka inaendaga hivi. Unajai kuona? Angalia moto inawaka, alafu inaenda hivi. Unaona inaendaga hivi? What does that mean? Huh? It consumes, it goes back to itself. See now? Inaenda lakini hakuna pahali inafanya nini? Inafanya nini? Inajirudia. So that's what happened with man. These four, because they come from the side of fire, inawaka ni pride, lakini because there is nowhere it can go, inaanza kuburn in itself. So man, kwa sababu ya these four, he start destroying himself. These spirits, pride, covetousness, envy, and anger, they are going to fight each other. Iko tamaa, iko envy, pride inataka kuwa pride. Unaona mwingine hapo hivi. So you never have comfort, you never have peace in you. Hata ukisema uko na peace hauna. Kwa sababu gani? Yule ambaye alikuwa tajiri sa wakati huu, hata akinunua hii bado anaona gani? Ako na peace. Kwa nini basi tusikiaje watu kuchai kwenda ukute mtu ametajirika anasema mimi nimetajirika sasa nimefika mwisho hata sitaki mali nyingine. Ushai kusikia? Kwanza huyu ambaye ako na mali ndio nini? Ndio mbaya sana na ni maskini mbaya sana. Unakuta wao ndio hata wabaya sana. We are seeing them. Sisi tunaona tunapatia watu kazi hata katika serikali. Mtu ako na billions lakini akipatiwa fanyia watu kazi unakuta hata hiyo anapatiwa anataka kufanya nini? Kuiba yote. It is because this character, they are like fire. They are never satiated. Na kwa sababu so long as there is kitu ya kuwekea unaongezea kuni, itaendelea kuwaka. And the more you covet, the more that fire burns in you. So pride, it's the starting of all evil. No matter vile unasikia verses zikisema, wacha niwasomee nyingine hapa kidogo usikie that pride sio vile watu wanafikiria ni mbaya. Ukisoma Psalms 10:2 inasema the wicked in his pride does persecute the poor. Let them be taken in the devices that they have imagined. The pride of the wicked, he does persecute. Kiswahili? Psalms 10:2. 10:2 inasema, kwa kiburi chake asiye haki, mnyonge anafuatiwa kwa ukali na wanaswe kwa hila zisizo hizo walizoziwaza. That is it. The wicked in his pride does persecute the poor. He persecutes the poor. Kwa sababu ya nini? Ya pride. Kwa nini watu wako na mali lakini ukiwapatia kazi hasifanya, hata hiyo pesa ya wale wanyonge bado nataka kujiwekea? It's because of pride.
Ni kwa sababu gani? Hii pride yako naye, anataka hata akiwa na ile yako naye, anaona bado kuna vile anaweza kuongezea ingine, bado aonekane ni mtu wa juu sana kuliko ile ingine. Pride ndio inamsukuma. Na ata persecute, hata anaweza ua wanyonge. He can kill even the the weak, hao watu wako chini. Ndio awe mtu wa juu. It is because of pride. Pride si mchezo. Ukisoma Job 35:12 inasema there they cry but none giveth answer because of the pride of evil men. Kama tunasikiza pale. They cry, the poor cry, but none giveth answer because of the pride of evil men. Watu wanalia kwa shida. Watu wanalia kwa sababu ya njaa. Watu wanalia vile wanaumia, lakini pride ya wale ambao wako katika uongozi, they cannot help them because of pride. They cannot help them. Somebody is a billionaire, but watu wanalia tu, they want just a quota pahali wanaweza kulima kashaba wapate chakula. Lakini huyu mtu anaweza kaa with a neck of land, zimetoka hapa mpaka sijui wapi, but he cannot listen to them because of pride. He want to retain that land. Ndio inasemekana ni ya nani? Ni yake. Inasemekana ni yake. Pride sio vile watu wanafikiria, ni mbaya. Ukisoma the same Job inasema 41:35 inasema he holdeth all high things. He is a king over all the children of pride. Because God knows, ukienda that 41:33 inasema mna gani? Hebu soma. Job. Inasema juu ya nchi hapana aliyefanana naye, aliyeumbwa pasipo oga. 34. Yeye hutazama kila kitu kilicho juu, ni mfalme juu ya wote wenye kiburi. Nikusema Mungu habagui. Hata hao wenye wako kiburi bado wako chini ya Mungu. He is the king over even those one, kwa sababu everything God created. But these people ambao wako na kiburi ni watu ambao ni wabaya sana, kwa sababu tumeona they persecute even the poor. Sawa? Ukisoma 35:12 tumesoma, ambayo inasema there they cry but none giveth answer because of the pride of men. Hiyo tumesoma. Hebu soma na Kiswahili. Hulia huko lakini hapana ajibuye, kwa sababu ya kiburi cha watu waovu. That is it. Kwa sababu ya kiburi ya watu waovu. Ukisoma Isaya 16:6 inasema mna gani? We have heard of the pride of Moab. He is very proud, even of his haughtiness, and his pride, and his wrath, but his lies shall not be so. Swali nasema, tumesikia habari za kiburi cha Moab, ya kwamba ni wenye kiburi kingi, habari za majivuno yake na kiburi chake na ghadhabu yake, majivuno yake si kitu. That is it. Kwa hivyo pride ni a spirit ambaye Mungu ameiona tangu zamani, and he hate pride. Na ninasikia akisema katika Isaiah 28:3 anasema the crown of pride, the drunkard of Ephraim shall be trodden under feet. The crown of pride, the drunkard of Ephraim shall be trodden under feet. Bado hiyo ni pride ambayo ilifanya Ephraim awe trodden under feet kwa sababu of his pride. Kwa hivyo pride, tukiangalia mpaka historia tutaiona why some nations were even destroyed.
Ukisoma even Jeremiah 13 inasema, thus says the Lord, after this manner will I mar the pride of Judah and the great pride of Jerusalem. Kwa hivyo kumaanisha wakati Mungu anakuja kumaliza yani a nation ama to work anything in that nation, the reason is because of pride of that people. Pride ndio inafanya God hates pride, kama vile umesikia akisema he hates pride. Lakini pride naye hapa tumeiona binadamu kutoka utotoni amejifika kama nguo. Hata wakati kabisa those things ambaye zinatakiana kwa sababu ya pride hapati, that is the time he is depressed. So he is opposite, he is against God. And that's why Mungu anasema he hates pride. Kwa sababu gani? Kwa sababu yule ambaye anaongozwa na ubinafsi ambaye ndio the root of pride, he hates God. Yeye mwenyewe he hates God. Hawezi kusikia Mungu hata kidogo. Sasa hapo ndio tunaambiwa pride, it is a fruit of darkness. Lakini utakuja kuona kwa sababu binadamu hajijui, yeye anafikiri it is a very good fruit to work with. Hata wakati anakosa vitu ya kujiinua, yeye sasa hiyo ndio anakuwa depressed. Let me tell you, tunafundishwa nini? Sasa zingine Mungu akikunyima, it is a blessing. Unajua hivyo? Why? Because wakati huo you become low. Hata wewe unakosa kitu ya kufanya nini? Ya kujivunia. Hata saa zingine hautaki hata watu wakuone, manake unaona sasa wakanini kabisa, I'm very simple person, I have nothing. You see now, sometimes the loneliness or the poor, yani to be poor, saa zingine wanga inafundisha mtu to be low. Yeah. Kunyenyekea. It's a blessing in disguise kwa watoto wa Mungu. Kuna pali inasema kana ukitaka kujua mtu wacha wakati atapata pesa. Ndio utamuelewa. Alikuwa rafiki yako, lakini akipata pesa utajaribu kupiga simu, unashindwa kwani huyu jamaa sikusha achukui simu. Na akichukua simu anakuambia, "Wewe koja nitakupigia. I'm busy somewhere." That's what we do. Kwa hiyo kwa nini unasema utampigia busy somewhere? Sasa amekuwa nini? Sumbua? Amekuwa sumbua sasa. Haujui ni nini inafanyika? Amekuwa sumbua. Kwa sababu gani? Kwa sababu sasa wewe, yani you want to you know, mwalimu kidogo kuna mtu mahali tulikuwa tunafanya kazi mahali pengine. Kwa hivyo ni kumaanisha huyu mtu ambaye anataka kupanda hataki sasa mtu ambaye ni wa chini. Maana wewe sasa unataka kumzusha. Tena hata inakuwa iko very high. Mtu mmoja anasema hivi, mtu mwenye ako juu ya mesa na mwenye ako chini, nani atafuta mwingine? Yule ako juu, yani yule akiwa chini atakuvuta chini. Atakurudisha chini haraka. Lakini yeye hawezi kukuvuta akupandisha juu. Sasa yeye amepanda na wewe uko chini, unataka kumrudisha tena hapo chini. Kwa hivyo sasa yeye anataka pride ambayo ipande. Sasa anashindwa, wewe utamsaidia wapi? You see now, it is very true. Hii mambo yote ya practical in our life na tunaiona. Kwa hivyo pride ni jambo ambaye tunatakiwa kuiangalia kwa undani vizuri sana tuweze kuiona that it is so we have neither good nor evil, but as it is the natural effect of the working of our own will, either with or against God, and God only interposes with his threatenings and instruction to direct us to a right use of our wills, that we may not blindly work ourselves into death instead of life. So when God anakuja with the salvation kufundisha mambo kama haya, he comes ndio sasa yeye ajaribu kuweka nini, a wall in your lifetime. Ndio usiwe sasa wewe ni mtu wa kufuga, yani usiwe na mbio. Usione pride kama is a grace. It's not a grace.
is evil. Kwa hiyo Mungu wanga anakuja na kufundisha ndio akuondoe. Manake watu wengi wanaweza kuona kama kuwa pride is a gift ama it is a grace. When we say is a grace is that seed of God in someone. That's what we call a grace. Kwa hivyo pride is not a grace. Pride is an evil. Is evil. Pride is evil. Kwa hivyo Christ came to save us from our pride, because pride is part of self. Is part of self. Kwa hivyo haya ni mambo ambaye ni mazito na ni ya kweli. Lakini ukiashika vizuri yatakusaidia katika maisha yako ya Ukristo. That's why niliwaambia mimi sitakai kuwafundisha mambo ambaye ni common, ambaye kabisa haikuoneshi wewe ni nani, ya kujiweza kujiona. Ndio hata wakati unaenda kupiga magoti mbele ya Mwenyezi Mungu, sasa unaanza kumwambia Mungu, naona kabisa mimi sitoshi. Mimi sitoshi mbele yako Baba. Na najua kabisa kama vile tuliona yani katika hii nyumba our heart kuna many rooms ambaye shetani anaweza fanya nini? Anaweza kujificha, ambaye hata wewe mwenyewe hauelewi. Kwa hivyo wakati unaomba Mungu anamwambia, yani Daudi aliomba akasema, naomba unisamehe makosa yangu hata yenye sioni yote, ufanye nini? Unisamehe. Ni kwa sababu Daudi alijua kweli kuna makosa mengi sana ambaye kabisa shetani anaweza kuwa amejificha ndani yake, na yeye kabisa hata yeye hayaoni, hata hayaelewi. Kwa hivyo sio ati lazima wakati unaomba yale unaona usiongezee hata kama yale afanye nini? Hata yale haoni. Yote ya kusamehe. Manake ni mengi ambaye tunaweza tenda ama tunaweza fanya ambaye sisi wenyewe hatuelewi ni dhambi, lakini ni dhambi. Kwa hivyo pride is a disease. Na somebody is sick without even knowing that he is sick. He is crying after pride, and pride is a disease. Mtu anataka yani kufeed the pride, lakini hajui that is a disease. An example ya pride ni gani? Wakati tuseme sasa kama wamama, kwa nini mama anajibodoa? Ndio apendeke ni mzuri. Ndio apendeke. Sasa akipendeka ni pride ama ni humility? Ni pride. Kwa sababu upande wake inakuwa anaweza yaani mimi nikichangia ni pride. Ni pride. Pride ndio kwa sababu anataka awe admired. Kwa hivyo yeye anataka watu wamuone. So pride ndio hii. Na yeye kabisa kweli atapendeka. Atapendeka. Sema ukweli. Kusema ukweli ni tuseme atapendeka. Hai. Na kwa nini? Na kwa nini anajipaka? Tuseme upande huu mwingine atapendeka. Basi ni huyo upande mwingine tunataka. Huyo upande mwingine tunataka. Hata kwa hivyo atapendeka. Si ndio? Atapendeka kwa sababu kama hakungekuwa na watu kama yeye ambaye wanaangalia hiyo kujibodoa, hangefanya nini? Hangejibodoa. Kwa hivyo ni kumaanisha he is, because he knows there is the spirit of this world. Kuna wale watu nao wanaangalia nini? Hiyo kujibodoa. Kwa hivyo anajua atapendeka. Lakini atapendwa na watu gani? Hapa wapi? Hapa duniani. Sasa hiyo it is feeding the pride. Hiyo tumesema he is feeding that pride. Na wakati hata amekosa hiyo mafuta ya kujibodoa namna hiyo, he is not happy. Yeah. He is not happy. Kwa sababu anaona kana kwamba haidi kama wengine. Kwa hivyo sasa ni kumaanisha yeye he is crying for pride. Na wakati imekataa hii pride kuingia, anakuwa depressed. You see now? Lakini ukijua salvation, ukielewa salvation, ujue huyu hatakiwi hata dakika moja kukasirika. Anatakiwa to give up. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani?
kujipodoa. Why should you thank God? You thank God because He has saved you from Right. because that is evil. So kukosa kwako is a blessing in disguise. Ni vile binadamu haelewi. And that's why watu wengi hawajai kuelewa kwa nini Mkristo hii dunia hawezi pata mali kama watu wa mwili. Kwa nini watu wa Mungu wanakuwa kabisa ni masikini wa mwisho, hata pesa wanapata tu ya chakula? It is because God knows God does not want to feed these three in you. Hataki zikue kwako ndani. Anajaribu njia zote. Ni kwa sababu yeye ni binadamu, anakupatia Mungu, lakini anataka kumaliza those characters in you. Manake those characters, they ungenerate, they feed those characters. So do you want also God, you as a child of God, to feed those characters? So wakati umekosa mafuta ya kujibodoa, are you going to be happy at that God or to cry? You will be happy. What about mtu wa mwili? Atalia. Hata kana kwamba ni bibi ya mtu atakasirika sana. Kwa sababu bwana yake hata hanunui yeye nini? Mafuta. So the word of God inatufundisha nini? Inatufundisha we should not feed our pride. Yani tukatae. Na wakati unakosa unaambia Mungu nini? Asante. Manake unamwambia mimi najua huwezi kuninyima. Na najua kile kizuri unaweza fanya nini? Nipea kwa sababu mimi ni mtoto wako. Na in fact, wacha tuseme wewe uko na mtoto sahihi. Na unajua ile ni stinging nettle. Kwa Kiswahili tunahitaji. Lafai, Kiswahili inaitwaje? Kizungu ni stinging nettle, si ndio? Na Kiswahili nani anajua stinging nettle inaitwaje na Kiswahili? Ile majani na chama. Inaitwa gafai. Gafai. Haina jina Kiswahili. Sasa hebu niambie. Mtoto wako ameona gafai na analilia. Utampatia? Utafanya nini? Utamzuia. Maana unajua hii itafanya nini? So sometimes God wanga anatunyima kwa sababu najua hii vitu nikikupatia wewe hii kitu itakuchoma. Hii kitu nikupatia ukue kama watu wengine hata hautanisikia. Na mimi nataka ubadilike ndio hii ifanye nini? Iishe ni kwa sababu ulizaliwa kama wengine. Nikiendelea kukupatia ujipondoe utaanza hata kujipaka. Ndio unaona Wakristo tunakatazwa hata kujipaka nini? Marangi kwa midomo, kuweka makala kwa nywele, hizo vitu zote. Why do you put them? No, sasa wewe unataka kuweka. Unakosoa mtoto wako kukupa pia. Wewe unataka kuweka, lakini ukweli ni kwamba why do you put that thing? Unataka kwa sababu unakosoa Mungu. Because you are being driven by anxiety fulani ya pride. Unataka ukitokezea pale na kanywele, watu wakiwa pale wanaona huyo ni nani? Wanatetemeka. Tunatetemeka. That is it. So pride, you can feed, pride is being fed by many corners. Na tunaona mambo mengi sana Wakristo tunakatazwa na tunaambiwa wewe vaa kawaida. Why? Because you are created to glorify God. Na Mungu amekupatia kama ni nywele, amekupatia nywele mzuri. Kama ni macho, uko na macho mzuri. The beauty Mungu angalia nje. Anaangalia wapi? Ya ndani. That's why many men are making mistake. Wakati wanaenda kuoa, yeye anaangalia wapi? Nje. Anaangalia nywele ya white. That one haikubaliki katika Ukristo. Kwa sababu sisi hatuongozwi na nini? Na pride. Kwa hivyo pride tuangalie sana kwa sababu sisi wa Kristo na tukatae anything katakata ambaye is driving us to pride. Tukatae kabisa. Na if you do that, hata mambo mengi Mungu atakupatia. Wakati Mungu ataona umekomaa,
Na wewe kabisa you cannot be driven by pride. Hata pesa atakupatia. Mwalimu. Hiyo point ya pride. Kulingana na vile naonaga. I think hii pride. Tukirudi pale tunasemaga justification by grace. Mimi nafikiria kwa pride is not effort ya binadamu kuitoa. Sioni kama binadamu anaweza toa pride peke yake with his own power. Kwa sababu kwa mfano umeenda umenunua gari kama ile yako. Umeenda mahali village huko. Wewe ulinunua tu maybe ya kukusaidia kufika mahali. Ukifika pale watu watafurahia sana. Uko na gari mzuri sana. Mpaka watakuwa tempted kukuuliza ulinunua pesa ngapi. Na yeye kwa hiyo harakati utawaelezea. So me kulingana na vile I think unless God aingilie kati. Either man is rich or man is poor. Juu pia kuna watu ambao wako very poor na wako na pride. By the way, poor people kuna wale wako na pride ya hali ya juu sana. Na ndio tumesema ngojea huyu mtu apate ndio utajua yeye ni nani. Kwa hivyo even the poorest wako na pride. Wako. Sisemi ati hawako. Lakini sasa tumesema hii pride haifanyi nini? Haina mwisho. Huyu mtu akopoa ako na kiwango yake, lakini itaenda kufanya nini? Yes, it is true. Nobody can work out that pride. Lakini word of God inatuambia namna gani? Inasema hivi. You teach the people the law, then the grace will fall. Kwa sababu if you cannot teach the law for people to know actually what the law says, because now here kama vile umesema hakuna vile anaweza jimalizia pride. So but you know pride is evil. You're supposed to know that. You are supposed to know that. So what are you going to do? You are going to cry to who? To grace of God. Ikubadilishe. Kwa sababu you know truly this pride kama vile umesema it is very hard. Tumesema by nature yani kama vile tulistudy last time tuliona hii pride inaanzia wapi? From the mother to the child. Anapanda hii mbegu ya pride. Kumaanisha huyu mtu atakikua anakuwa with pride. Na ndio unaona yeye wakati amekosa yale mambo yote inakataa yani kuenda kulingana na vile alikuwa anataka, everything else kwake is darkness. Sio mzuri. Why? It's not feeding that pride. Ndio mwalimu ukikuja kuangalia. I think ukikuja kuangalia I think kila mtu hapa sisi wote. Kila mtu angewish kwa mfano kuwa na kinyumba kizuri. Sasa unashindwa kuweka mipaka. Pride kila mtu angetaka Mwisraeli akitoka isije kuja na kagari kake abeba familia yake vizuri. Unajua hapa. Sasa unashindwa kuweka mipaka kama ni kwa ladies. Kwa mfano wanatengeneza nywele. Si ndio? Na wanajipodoa. Na najua wao ndio ulisema wao wanarepresent water na wanarepresent Christ. Na mpaka church ndio ili attract Christ mpaka akakuja huku na mpaka akakufa msalabani juu ya church. So kwa hivyo Christ as a man, so church as wife or as that water, unaona mpaka Christ mwenyewe anakuja huku duniani na tunamtract kama church. Ukikuja kuangalia naye mwanamke akona that attraction ambayo hata kama hajajipodoa akona that attraction ambayo ana attract man nayo. So mtu anashindwa sasa the boundary between where to need. But here the time to know that the pride is not driving you. But humility tumeona kitu inaitwa humility. Pride hii utaijua namna gani? Ile kitu Mungu anaangalia, it is the principle in you when you are doing that. The principle, why are you the spirit in you? Nini? What is driving you? Sasa hapo ndio sasa kizungumkuti. Kwa mfano, what is driving you? Nataka kujenga nyumba yangu. Kwa mfano ninunue plot kama nijenge. Mimi na drive na hiyo nijenge nyumba at least nikuwe na kwangu.
that is okay. You see, that one, That is very okay. it has to be pride. No. Look here. Hata kazi tulisema hata kazi utaandikwa because you are in this world kama watu wengine wote. Hata kujenga nyumba yako utajenga because you are in this world kama watu wengine wote. Si ni kweli? Sasa hata kutafuta utatafuta kama watu wengine wote. Lakini hapa kuna vitu nne ambaye zitaonesha wewe uko upande gani. Unatafuta, lakini hapa kuna kitu tunaita tamaa. Kuna tamaa. Kuna envy. Kuna even wrath, anger. Hata watu wengine wamepata kuliko wewe, sasa hata unasikia kabisa hata ulali. So hizi 4 ndio zitatambulisha wewe uko upande gani. Lakini kutafuta unaweza tafuta kama watu wengine na upate, lakini you are not driven by pride. Wewe you want to find your shelter. Hata unaambia Mungu naomba unipatie shelter na atakupatia. You are not driven by any pride that unataka watu wengine waone, wajue, wafanye nini. Na anything you are going to do hapa, it is not going to be any addition of covetousness ambaye itakufanya ufanye mambo kinyume na mapenzi ya nani? Sasa hapa niko na swali mwalimu, nataka kuuliza. Kwa mfano, kuna watu maybe tulikuwa tunatembea na wao. Kama kwa mfano nimeenda village. Mshangoma kuna watu tulikuwa tunatembea na wao huko Nairobi, na mambo tulikuwa tunafanya na wao. Maybe tulikuwa tunakunywa chang'aa na wao. Mimi nikaacha kunywa chang'aa. Na Mungu ana sasa juu ya hiyo nikaanza sasa kufocus na mambo yangu, kama nikashati maybe nanunua kazuri, trouser kazuri, na hao watu hata sitaki maneno mingi na wao. Sasa hao watu watasema mimi niko na nini? Watasema uko na pride. You see, watasema uko na pride. Why? Angalia hao watu wako upande gani? Hao watu tuulize. Hao watu ambao wanasema uko na pride wako upande gani? Wako on the dark side. Why are these wanasema uko na pride? Ni kwa sababu hauendi kunywa chang'aa na wao. Kabisa. Ni kweli? Ni kwa sababu huendi kunywa chang'aa na wao. Hawasemi wewe una pride kwa sababu ati nini? Ni kwa sababu wao wewe sasa inaonekana wewe sasa umekataa njia za nani? Njia zao. So anybody can point another one. But inategemea anakupointi wewe akiwa upande gani. Na ni nini anataka kusema you are pride of. Wewe wakati unatoka katika upande ya pride ama tuseme evil part of life, unaingia to the good side of life. Huyo anaweza kusema umekuwa mtu ako na pride, lakini wewe je, you know what you are doing. You are on the other, you are on the good side. Satan will ever, tuliona, Satan will ever accuse you when you are going out of his way. So pride hapa sio wakati wewe you are going on the good side of God. Sasa mtu akisema tati hapo uko na pride, sasa hapo umekosea. Kwa sababu wewe you are going towards. Sasa nilikuwa nakuuliza sasa pride sasa. You see now, sasa wewe the principle ile uko naye as a man inside you ni msukumo gani uko naye? Look here. Hakuna pali inasema msichana asijiweke awe mrembo. Unasikia? Hakuna pali inasema hivyo. A woman is a woman. Hata kuna pali Paul alisema mwanamke hata asikate nini? Asikate nywele. Kwa sababu hiyo inaonyesha nini? Beauty yake. Haya, that means katika yeye akiwa mwanamke yeye atakaa hata nywele yake atatengeneza vile inatakiwa. Manake shikano hawezi kaa kama mwanaume. Lazima hawezi kaa kama mwanaume, atakaa kama mwanamke. Ni kweli? Lakini naye sasa kuna wale wanafanya mambo hiyo ya kujibondoa inakuwa mpaka iko na extremes. Mpaka unaona hii sasa hata si ati ni urembo ya mwanamke. Sasa hii iko na kitu kingine inaongezewa juu yake. For example, dungu. A Christian zile nguo zinavaliwa wakati huu zinafika huku. Sincerely, sasa a Christian ambaye kabisa mtu anajua sanctity. Ambaye anajua kabisa sanctity, hata kana kwamba mwanamke anatafuta urembo. Ni urembo gani hiyo anatafuta? Aende na nguo imefika huku. Kwa hivyo hapo so hii sasa ni pride. Kwa hivyo umeongea kitu ambayo sasa hapo ndio sasa
Extreme. So unajua the interpretation ya watu na pride. Kwa mfano umetumia the word humility. Tukuja tutumie wale watu tunajua kwa society. Tunawadefine wakiwa very humble, huyo ni mtu mzuri sana. Ndio alikuwa anasaidia watu kwa kijiji. Unaona, tunamuinterpret that way as akiwa mtu ambaye ako na humble, ni mtu mzuri sana. Na pia wale watu ambao hawataki kufanya mambo vile tunafanya au wako juu yetu kidogo, tunasema wako na pride. Sasa hapo kuna point zile ambazo maybe umetuambia kama hiyo ya principle, which is the principle which is guiding you. Yes. Umepata kwa mfano umepata pesa, wale watu mlikuwa mnatembea na wao, kuachana na wao kwa sababu ya pesa ya chini. Hapana. Kuachana nao kwa sababu tabia zao, the character. On the ground of the character. That is it. The character ndio inafanya ufanye nini? Uondoke. Not that because they have money. Ati kwa sababu wewe hawana pesa na wewe uko na pesa. No. It is their character which is not going to fit. Kwa hivyo they will accuse you of pride, but in that says it's not pride. So hapa inategemea nani huyu anasema you are pride. You are proud. Manake hata huyu mtu wa mwili ambaye he is more than proud, yeye bado ninakwambia hata wewe you are proud. Lakini hapa sasa tunaangalia the sense of God wakati anasema a proud person ni yule ambaye he doesn't have humility. Yeye kabisa, the spirit in him is the spirit of this world. That spirit of this world is a spirit of pride. Ambaye tuliona it is a spirit which comes from self. Kwa hivyo kumesema now I got the point now. Hapa kuna man na kuna God. Tukisoma kwa theology, kwa vile tunasoma hapa, hii pride ambayo binadamu inasemekana nako nayo sio inakuwa interpreted in the eyes of God. Kwa mfano, God created me to worship him. That is it. Or God created me to enjoy him and to do what? The chief end of man is to glorify God and to enjoy God. God created me to do that. And now I am a humble person, I'm a good person, even anasaidia watu wengine, watu wataninterpret mimi niko na humility. That is it. Lakini in the eyes of God, you are a proud maybe man. I am a proud man. Kwa sababu I am worshipped by the people. That is it. People are worshiping me because now I am breaking the barrier between me and God. Then kuna mtu maskini mahali, a very poor person on the ground. Lakini huyu mtu hajui Mungu. Unaona sasa? So in the eyes of God, huyu mtu anaweza kuwa hata ni mzuri sana juu ni maskini, lakini anahesabiwa na Mungu ako na pride juu hatafuti Mungu. That is it. That's the pride we are talking of. Yeah. The pride of man. You see, if you can remember the head first, Psalms hii inasema namna gani? Ilikuwa inasema namna gani? Hebu isome tena tukimalizia. Hii Psalms ilikuwa inasema namna gani? Psalms 10:4. He becomes poor, no? Psalms 10:4. 10:4 inasema, mdhalimu kwa kiburi cha uso wake asema, hata patiliza jumla ya mawazo yake ni hakuna Mungu. Yeah. You see? Kwa hivyo mwalimu, sasa hiyo ndio point ambayo ndio nilikuwa na kuuliza mambo na pride hapa. Kwa sababu the way we do our things, either we are Christians or we are not Christians. The way we do our things normally. Juu kama nyumba hii ni a righteous person, the same house utapata pia wicked person ako nayo. So, na ndio maana nilisema hii pride lazima iwe inakuja na justification by grace. By works, I don't think a person can exclude this one by works, because when it comes by work, all of us we tuko na pride. Mimi sitaki nishindwe na mtu tulikuwa tunasoma na yeye na niko na that competition ambayo niko nayo. Wewe kuna mahali unataka by the end of this year ufike. Unaona sasa kuna zile achievement ambazo uko nazo. So I think hapo sasa ni ile how our relationship with God. That is it. Unaweza sema. And this world is driven by this form. By pride, because it is the world of the evil. It is the world of evil. And it is driven by self. Kwa hivyo pride
and covetousness and these are four sisters. Yeah. Where there is pride, there is covetousness and envy. So hapa ndio tunataka kusema this pride here, this world is a world of pride. Sasa hapo ndio tunaambiwa as Christians we are supposed to be very careful, because it is very easy for us to fall in the spirit of this world. Because we are there. And we have a part in our flesh. Yeah, we have that part. We are dying from the same quarry. Yes. Our parents are from this world. We are also the children of who? Adam. And Adam fell because of what? Self. And self is the root of all these four. So hapa ndio sasa tunaambiwa there is no way you are going to be a child of God if you are driven by the spirit of this world, and it is a spirit of pride. Kwa hivyo hapa ndio tunataka sasa sisi tujue tukiwa Kristo, in anything we do, let us ask ourselves, am I driven by the spirit of this world, the spirit of pride? Sasa hapo tunajiuliza. Nataka watu walikuwa no, nafanya kazi because I'm in this world, and in anything I do I must glorify my Father who is at heaven, because mimi ni mtu niko hapa duniani na lazima nifanye kazi kama watu wengine, lakini sifanyi kazi ndio nionekane na watu wengine ama nishindane na watu wengine. Ukiweka kushindana na watu wengine biashara hapa ama nini, kama ni biashara weka biashara, fanya ngojea nani? Mungu. Lakini usiweke biashara akisema ni kama unataka kushindana na watu wengine. Ukianza kuweka hivyo sasa umeweka the spirit of envy. Hii kiingia sasa itakuwa hata unasahau unaangalia na yule anafanya nini. Ukiona unasema hapana. You can even do things ambaye itakuwa unafanya through this spirit of envy. Bado utakuwa umetoka kwa duniani kwa Mungu. Next time God willing tutaangalia this envy kwa undani. Tuone envy ni nini and how evil it is. Yeah. Good. Ile pride ni naona mwalimu.